Amongst many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Sri Krishna. O he Vaishnava Thakura Dayar Sagara Edase Koruna. By the mercy of both Krishna and spiritual master, such a person receives the seed of freedom of devotional service. Here is an example of such a receiver of mercy from the spiritual master who served the mission of Srila Prabhupada with great devotion. More than 2 decades from now, a young IITian brahmachari landed in Mangalore, a dream to spread the teachings of Bhagavad Gita throughout the city of Mangalore and beyond. Yes, we are talking about His Grace Nishtha Prabhuji. With a very humble beginning, he set up a small center, Sri Radha Govinda Temple, and did enormous amount of college preaching for past 20 years with no profit in his hand. Just imagine that struggle. Who knew the glories of Nishtha Prabhu until we stepped into the period of Corona, where we all got a gem in the midst of volcano of challenges. Yes, the gem is the course. Understand Gita in 18 days. Although it was challenging initially with limited number of manpower, Prabhuji sat down and discussed with his handful of temple devotees about the idea of starting online course, and then Understand Gita in 18 days was born. Although he spent huge amount of money in setting up everything, he gave us everything for free. Today is the glorious day, birthday of His Grace Nishtha Prabhuji. Let's take the opportunity to pay our gratitude towards his huge sacrifice and hard work to spread the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu under the direction of Srila Prabhupada. May our dear Lordship Sri Radha Govinda, Sri Gauranga and Srila Prabhupada bestow their mercy. This is Jivanath Das coming to you from Sri Dham, Mayapur. Today is a very glorious day because today we get to glorify a great Vaishnava, Nishtha Prabhu. Not only did he start a Bhagavad Gita course that has instructed many in the science of Bhagavad Gita as it is, and brought them to Srila Prabhupada and brought them to the Krishna consciousness and the International Society of Krishna Consciousness. Not only did he start a temple in Mangalore, which is almost complete, where so many people will get the opportunity to have sadhu sangha and worship and talk about Lord Sri Krishna, but he also is a wonderful personality, a wonderful friend, and that's why I want to glorify him today. And I'm very happy to say he is a friend of mine, and he is an exalted Vaishnava, and we are happy to say happy birthday, Nishtha Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Very happy Krishna conscious birthday. बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। नवनिष्ठा, तुम जियो हजारों साल। बहुत खुशी होती है तुम्हारे प्रोग्रेस देखकर, क्योंकि अब मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम धार्मिक इसमें आध्यात्मिक मार्ग में तेजी से आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो, हमेशा खुश रहो। एक और आशीर्वाद, क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतना बड़ा मंदिर बना रहे हो। इसी के साथ साथ जो सब लोग तुमसे जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इनको ISKCON में करीब 30 साल हो गए हैं, और जो मैं भगवद गीता का ज्ञान देना लोगों को, ये बहुत बड़ा काम है। भगवान ने भी भगवद गीता में कहा है, इस काम से वो बहुत खुश होते हैं। तो ये काम चलता रहे, और इसके साथ साथ भी ये उदय में मंदिर भी बन रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से ये काम सफल हो सका है, और मैं अनुरोध करता हूँ आप सब लोगों से कि इसी तरह निष्ठा का साथ देते रहिए, तो ये मंदिर भी और से सामने बन के तैयार हो जाएगा।
Hare Krishna, Prabhu. Happy Krishna conscious birthday to you. Thank you so much, Prabhu, for everything. Like, you are the one who made us a preacher, and you are the one who gave us the opportunity to spread Krishna consciousness. Like, we were like kids when we came to you. So thank you so much for being a nice Shiksha Guru and making us understand whenever we go wrong, you always are with us, and you are the one who's the reason because we are still in Krishna consciousness and doing nice stuff. So we pray to Shri Radha Govinda and Srila Prabhupada to give you good health, and hopefully by next birthday we'll be in your new temple, as that's your dream. And we pray all good wishes to you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. I think you're the first Shiksha Guru that brought me to Krishna consciousness. I was on a different route of life, and I never thought that this is where I will turn up. So if I am able to do something in Krishna consciousness, it's all because of your teaching and your preaching and your perseverance with me over the years. You did not even I lost touch, I lost contact for years, and you were always trying to contact that come back, and now also you say wrap up and come back to Mangalore. So I'm so thankful to you. I don't think in this life or in any life I can repay for what you have given me, and I'm so happy that I was able to find you, and please continue to give us this kind of preaching and teaching, and please continue to scold me, and please continue to mend me so I can eventually come back to Mangalore and be there for your services. Thank you. Hare Krishna. He came to our college. Our principal told, if you follow him, even 50% also, your life will not remain as the same what you are now. So he invited us to the temple in the 2007 it was. Namani Prabhu personally explained me who is Chaitanya Mahaprabhu, what are his teachings, all these things. I thank Namani Prabhu for all this help he has done, which has given a real meaning to my life. And thank you Prabhuji. Hare Krishna. First of all, on this auspicious day, Nishtha Prabhuji, I would like to thank and express my gratitude to you for introducing me to the wonderful congregation and devotee community of ISKCON Mangalore, and engaging me despite so many limitations, constraints in serving Srila Prabhupada's mission. A very happy Krishna conscious birthday, Prabhuji. Thank you so much for being our guiding light and giving us this wonderful opportunity to serve Srila Prabhupada's mission. Thank you for all your lessons. And Hare Krishna, Namaste Prabhu. So we are wishing you happy birthday, happy Krishna conscious birthday on this occasion of your birthday. But we are like very insignificant people. We don't have any qualification. You are serving to Radha Govinda temple since long. You have been serving Guru Maharaj since long, and we have just started to know about something about Guru Maharaj. And we started to know all these things from you, mostly from you, when we hear from your classes, when we hear from your relationship with our Guru Maharaj. Then it actually inspires us. Okay, so actually the things which we learn, mostly we learn from you, Prabhuji, and it is we are very grateful that we are under the guidance of yours. And wish you a very happy Krishna consciousness birthday. On this occasion, I would like to thank you for introducing me to this Krishna consciousness. I also thank COVID for it was a great blessing. Otherwise, I wouldn't have been in this platform. Hey Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you for bringing us into Krishna consciousness. I'm really obliged and very grateful to you. And because of this, at least we are trying to do whatever little service we have. Maybe we are not doing it perfectly. Please guide us to make it perfect so that we are at least growing in bhakti. Thank you so much for introducing us to Krishna consciousness. By this August, we'll be completing 3 years of Krishna consciousness, and starting from level 1 class, understanding Gita in 18 days, to completing a Bhakti Shastri course. The journey will be incomplete without your efforts behind it. So we are also not so qualified to speak about Gita also, but you have introduced us to teaching and preaching, and we've been doing that for the past 2 years. So every step which has been taken in this movement is impossible without your support. So a lot of good energies are with us in the form of you, and it's all Krishna's mercy that he has associated us with a great guru like you, who could take us forward in this spiritual journey. So we are very fortunate enough to be part of this journey, and I wish you a very happy Krishna conscious birthday, Prabhu. Hare Krishna. Prabhuji, it's because of you that I got introduced to this, or I started my spiritual journey. So I pray that God will continue to shower you with all his glory and wonders, and may your faith continue to guide us in turn. Let's build a bigger community of devotees in this spiritual journey, Prabhuji, and thank you for that. Hare Krishna. So a very happy Krishna conscious birthday, Prabhuji. May you live long, and may your dream to build a huge Krishna conscious community at ISKCON Mangalore come true very soon. And thank you so much for being the guiding star, introducing me to Krishna consciousness and helping me realize what is the real purpose and goal of life. So until then, I was living like an animal, I did not know what was the real goal of life, did not even know why I was here. I had only questions without answers, and you answered all the questions. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Very, very happy birthday to you. Happy Krishna conscious birthday. So I consider myself really fortunate so that I got introduced to this Krishna conscious, and it is only because of you that we are all here and we are introduced to the 18 days Gita Course, and it is helping so many of us like me, who really didn't know what is the real goal of life and what is the purpose to live. And for this, I shall always be indebted to you. And though I'm not qualified, you have given the opportunity to preach. So
Thank you so much, Prabhuji. I wish Shri Radha Govind always give you good health and happiness and fulfill all your dreams in devotional service. Hare Krishna. Hare Krishna, Mr. Prabhu. Happy Krishna conscious birthday. And I don't have words to thank because it's not by words, it's through service. And you taught me how real service can be done. And you arrange everything even before we think of making something. You always think about devotees and temple, how can this temple community increase and how there will be gratitude and among devotees. So you are the one person who teach us through your own experience, and thank you so much for these things. I have made n number of mistakes, so please forgive me for all those mistakes, Prabhu. I'm such a fallen soul, but you empower all of us with your mercy and your compassion towards us. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Through your wise remarks, you have positively influenced many lives. The kindness and mercy of Lord Krishna be with you now and always. Happy Krishna conscious birthday, Prabhuji. Thank you very much for everything. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat Pranams, Prabhuji. Happy Hare Krishna conscious birthday to you, and thank you so much for the blissful classes platform provided for all of us to learn and sing the glories of Lord Krishna. Vanchakalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम प्रभुजी। प्रभुजी Dandavat Pranams Prabhuji. Hare Krishna conscious, happy birthday to you Prabhuji. Hare Pranam Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. Hare Krishna, Pranam. Hare Krishna. Dandavat Pranam Prabhuji. Dandavat Pranam Prabhuji. Pranam Prabhuji. Wish you happy birthday today, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, wish you very happy birthday today. Very happy birthday, Krishna conscious Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Happy birthday, Prabhu. हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज श्रीमान नामनिष्ठ दास प्रभु जी का जन्मदिवस है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं श्री राधा गोविंद का कि उन्होंने प्रभु जी जैसे शुद्ध भक्त को हमारे बीच भेजा और विशेष करके प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको किसी न किसी तरह सेवा में लगा के रखा। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और हमेशा उनके संग की अभिलाषा करते हैं और साथ ही साथ उनके आशीर्वाद की भी याचना करते हैं इस शुभ अवसर पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको कृष्ण भावना भावी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन गुरु गौरांगा के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि ये कोर्स विश्व का नंबर 1 कोर्स इसी तरीके से बना रहे और साथ ही साथ आपका जो सपना है कि नया मंदिर एक सेंटर फॉर वैदिक एजुकेशन बने, उसके लिए भी श्री राधा गोविंदा जरूर आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा गोविंदा से और श्री प्रभुपाद से यही प्रार्थना है कि वो आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। आप हमारे जीवन में एक प्रकाश पुंज के जैसे आए हैं प्रभु जी, और जो अंधकार था अज्ञानता रूपी उसको आपने दूर किया है और आपकी वजह से जो हमें सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है वो तो बहुत अमूल्य है प्रभु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा नाम रितेश प्रसाद है और इस वीडियो के माध्यम से आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि मुझ जैसे कई लोगों को आपने जीवन का उपदेश दिया और मंदिर की सॉफ्ट ओपनिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। हिज ग्रेस नामानिष्ठ प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। लॉकडाउन के कठिन समय जहां पर सभी लोगों ने अपनी उम्मीदें खो दी थी और सभी को अपना जीवन समाप्त होता नजर आ रहा था, ऐसे कठिन समय में ऑनलाइन माध्यम से घर घर तक भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाकर नामानिष्ठ प्रभु जी ने सभी के जीवनों को नई उम्मीदें दी। आज प्रभु जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि नरसिंह देव प्रभु जी की सदैव रक्षा करें। श्री राधा माधव उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करें ताकि प्रभु जी हम सभी पतित आत्माओं पर इसी प्रकार से अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। परम पूजनीय नाम निष्ठादास प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपने मुझ जैसे सामान्य स्त्री को कृष्ण भक्ति का अमृत देकर असीम अनुकंपा की है। आपका मार्गदर्शन एवं कृपा मुझे हमेशा मिलती रही, यही आपसे एवं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं, बस अंतकरण से आपके लिए अनंत शुभकामनाएं निकलती है। आपको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण भावना भावी जन्मदिवस की आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ढेर सारा स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि आपका मार्गदर्शन, आपके नेतृत्व की छाया हम सभी पर हमेशा बनी रहे और आपके मार्गदर्शन में हम और भी ज्यादा से ज्यादा जो है प्रचार कर सकें। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कामिनी आज के शुभ दिन के अवसर पर आपको कृष्ण भावना भावित जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ प्रभु जी। श्री श्री राधा गोविंद आप पर विशेष कृपा बनाए रखें, आपको अच्छा स्वास्थ्य दें, दीर्घायु दें प्रभु जी। आप पर विशेष कृपा करें ताकि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सब तक पहुँचती रहे और हम सब भी कृष्ण से जुड़ जाएं आपके माध्यम से प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम सभी को जीवन जीने की आनंदमयी और सरल भक्ति सिखाने वाले हमारे परम आदरणीय आध्यात्मिक गुरु श्री नाम निष्ठा दास प्रभु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा दीर्घायु रहें और हमारा भक्ति रूपी जीवन में ऐसे ही मार्गदर्शन करें और हमारे साथ साथ जितनी भी पतित जीवात्माएं हैं उनको भक्ति के माध्यम से उनका कल्याण करें। और यही श्रीमती राधा रानी से विनती है कि आपको हमेशा उनके चरणों में वो ऐसे ही रखें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको स्वस्थ रखें, खुश रखें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहे। आप हमेशा इसी तरह से हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन करते रहें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस शुभ दिन पर हम श्री श्री राधा गोविंदा के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वो आपके ऊपर अपनी सर्वोत्तम कृपा हमेशा बनाए रखें ताकि आप दुनिया भर में कई और लोगों के जीवन में भक्ति की रोशनी ला सकें। भगवान नरसिंहदेव आपको पूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें ताकि आपका दिव्य सानिध्य और मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे और आपके अमृतमय उपदेशों का हम हमेशा आनंद लेते रहें। हमारे पूरे हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से आपको कृष्ण भावना भावित जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। Thank you for giving us all divine knowledge. May Lord Krishna give you all his love and devotion with good health. May Sri Radha Govinda bring you happiness, peace and prosperity. You are the true blessings in our lives. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी जन्मदिनस्य अभिनंदनानि प्रभु जी। Immense pleasure to speak on NND Prabhuji. Without him, we won't be on this platform, correct na? So we should have a gratitude to say wishes actually for him. Let him long live, or that is Tamil that is one proverb na. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி ஆண்டு நீரூடி வாழ்ந்து பகவானுடைய திரு தொண்டை அவர் செவ்வனே செய்து எத்தனை பேர் அவர் வந்து இந்த பாதையில அதாவது கரை சேர்க்க போகின்றாரோ அவர் ஒரு எந்திரமாக அனைத்து செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஸோ அதுல நாம ஒரு அந்த படகுல பிரயாணிக்கக்கூடிய we are all sailing in the same boat இல்லையா? அதனால இந்த வாய்ப்பு வந்து he has given this opportunity. Without this opportunity we wouldn't have got this. So we should I'm praying to Sri Radha Govinda to give me a long life and do a wonderful service in years together actually. Thank you Prabhuji for giving this wonderful opportunity. Hare Krishna. Hare Krishna. NND Prabhuji, just wish you a very very happy Krishna conscious birthday. May God give more strength and courage for you to proceed in your endeavor and wish all the best in your coming year. Thank you Prabhuji. Krishna Prabhu, wish you many more Krishna conscious birthday. So just a couple of things I would like to tell is it's really very nice to be associated with you. Giving us a chance to be here is your grace. They always tell Krishna Guru. So I think you've been our Guru, first Guru, and thank you so much for that. And they always say we should maintain a lot of respect and distance with Guru. And I think I'm one who broke that because I personally enjoy arguing with you, fighting with you, and I wish many more Krishna conscious birthdays come where I can fight with you, I can argue with you, I can take head on, and such things should grow. And the secret which I have not told you so far is, and I probably have shared this with a lot of people, when we've been to Mayapur, in Srivatsangan, right? And Prabhu, my voice is horrible. I can't sing. So I was actually chanting Hare Krishna mantra. And a set of devotees actually, one devotee told me that your voice is horrible and I want to sleep. You're disturbing. So I went to a corner. I wanted to chant, but I could not chant because I was very uncomfortable. If someone would feel, the same. And that is when you came there. And I'm sure you never heard any of this conversation. But you just told me that Radhika, go up. There is one room, one floor. You can chant comfortably. No, nobody will disturb. This is the words I think when they say as Chaitya Guru can speak from somebody's heart. First time, I experienced that. And I know for sure you didn't hear this because knowing you, if you had heard it, you would have not spared that. You would have gone, how can you tell this? Right? So you didn't hear, but I think there was a communication. And that was the first time, I felt you will be my first and ultimate Guru. Krishna Prabhuji, many more Krishna conscious birthday wishes to you Prabhuji. I must be so thankful to you Prabhuji because since 2002 I'm in a Krishna consciousness movement, but now only I have got a very clear path that what I have to do it. So many years and many organizations I have been into it, but here I have got a very good lead. Thankful to you Prabhuji, and you have many more people yet to be joined with lot of these things. So wholeheartedly I pray Lord Krishna to bless you and many more Krishna conscious birthday Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, wishing you a very happy Krishna conscious birthday. May Krishna bless you with good health, success and prosperity in achieving all your temple goals. Thank you Prabhuji for giving me an opportunity to serve Krishna through Radha Govinda temple. Thank you Prabhuji for providing a grand platform and a feeling of togetherness with the devotees through your novel idea of Zoom classes during the pandemic and is still continuing. Many of the devotees thank the temple for having given them an opportunity to know and learn Bhagavad Gita and Bhagavatam, and still they are in Sadhu Sangha to the online classes provided by you. Still many more devotees are yet to come to make Radha Govinda temple a grand success. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna. பல்லாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள், பிறந்த நல்வாழ்த்துக்கள். Krishna Prabhuji, I'm here to wish you Prabhuji on this very special day
happy Krishna conscious birthday, Prabhuji. It was you only, Prabhuji. Because of you only and because of your program, you have thrown so many online programs. I have come all the way in the spiritual path. You have given us this opportunity to realize ourselves. You lit the divine lamp in our heart, Prabhuji. I wish you, Prabhuji, to have a long, long life. May you lit many more spiritual lamps in many more hearts, Prabhuji. Once again, happy birthday. Thank you, Prabhuji. कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, विश यू हैप्पी बर्थडे। हम लोग को इतना जो अच्छा जो प्लेटफॉर्म बना के दिया है, हम लोग इसलिए हम लोग को जो इतना अच्छा ज्ञान मिला है, ऐसा लोग भी बहुत जो डिफरेंट हो गया। मेरे जैसे आदमी बहुत आदमी थोड़ा ये लाइन में आ गया, डिवोशन लाइन में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देके बहुत आदमी को हेल्प किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जन्म दिवस के पावन अवसर पर गुजराती लैंग्वेज के सारे पार्टिसिपेंट की ओर से हृदयपूर्वक की शुभकामनाएं। और इस दिन को हम अपने हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि हमारे जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस को लाने के लिए और उसको टिकाए रखने के लिए रात दिन प्रयत्न करने के लिए परम पूज्य नामनिष्ठा प्रभु के हम शाश्वत रूप से ऋणी रहेंगे। और हम ये अभ्यर्थना करते हैं कि उनके गाइडेंस में और उनकी लीडरशिप में हम सभी लोग अपने जीवन का पूरा समय, शक्ति, सामर्थ्य जो है वो श्रीला प्रभुपाद के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सके और अपने जीवन को सफल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सभी हमारे टीचर्स, एडमिन्स, वॉलंटियर्स सभी के तरफ से मैं हृदयपूर्वक से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपके सुखमय और शक्तिमय स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं करता हूँ। हरे कृष्णा। Happy Krishna conscious birthday to Namanishta. Happy Krishna conscious birthday. And we wish કે Namanishta પ્રભુ નો જે ટાર્ગેટ છે 1 million રજિસ્ટ્રેશન એ વેરી સૂન આપણે પૂરા કરશું, એના પછી આપણે 10 million સુધી પણ પહોંચી શકીએ। અને પ્રભુ કહેતા હતા કે 100 બેચેસ ભગવદ ગીતાની 18 ડેઝની કમ્પ્લીટ કરવી છે। સો આપણે બધા ગુજરાતી ભાષાના બધા પાર્ટિસિપેટ્સ ભેગા મળી અને અમે એવો પ્રયત્ન કરશું કે જે નામનિષ્ઠા પ્રભુનું આ જે એક મિશન છે એને આગળ વધારવામાં અમે કેવી રીતે સહાય થઈ શકીએ। नामनिष्ठा प्रभु, आपने जो हमारा हृदय का मार्जनम करके जो मटेरियलिस्टिक जो हमारी जो इच्छाएं वगैरह थी उससे दूर करके हमको कृष्ण कॉन्शियस के मार्ग में इमर्स किया है, उसके लिए आपका बहुत बड़े दिल से थैंक यू है। सबसे पहले तो आपके इस पावन दिवस के, आपके जन्म दिवस की आपको खूब खूब बधाई। और आपने जो अभियान शुरू किया है श्रीमद् भगवद गीता का ऑनलाइन कोर्स, उसमें आपने जो लेवल 1 से लेवल 4 तक जो अलग अलग लेवल में और बहुत सारी भाषा यानी करीबन 11 भाषा में अलग अलग टाइम में और अलग अलग युवा वर्ग के लिए, बच्चों के लिए और अलग अलग आयु के लिए जो अभियान शुरू किया है उसके लिए खूब खूब आपको बधाई। और सबसे पहले तो मेरे जैसे तुच्छ भक्त को आपका ये जन्म दिवस के ऊपर में आपको बधाई देने का जो मौका मिला, जो अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और यही चाहता हूँ कि आपने ये जो अभियान शुरू किया है करीबन 7 से 8 लाख भक्त लोगों ने उसका लाभ लिया है अलग अलग भाषाओं में और पूरे विश्व में ये फैला हुआ है, उसके लिए आपको खूब खूब बधाई। और भगवान आपको ऐसी प्रेरणा देती रहे कि ये अभियान आपका निरंतर चलता रहे। हालांकि आपने जो मिशन बनाया 108 बेचेस का, वो भी आप पार करें और 1008 बेचेस अपने पूरा कर सके, ऐसी भगवान से प्रार्थना और आपके जीवन में ऐसी उन्नति लाए और हम लोग जैसे भक्तों को भी ऐसी उन्नति प्राप्त हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, તમને તમારા જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, કોટી કોટી વંદન। અને પ્રભુજી તમારા માર્ગદર્શનની અંદર અમે જે શિલા પ્રભુપાદ સ્વામીનું જે મિશન છે એ અવિરત ચાલુ રાખીએ એવી અમારા પર કૃપા વરસાવતા રહેજો। અને અમે નિત્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોની અંદર તમારા માર્ગદર્શન પ્રમાણે नित्य भगवान की भक्ति करता रहिए एवं हमने आशीर्वाद आपता रहिए। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू यू प्रभु जी। भवसागर में फंसी नैया को लगाते हैं जो पार, महिमा उनकी क्या करूं, महिमा जिनकी अपार। तो हम जैसे कलयुग के पतित जीव जो है कि जो खुद के प्रयास से राधा गोविंद जी तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए आप घर बैठे ज्ञान की गंगा लेकर आए हैं, तो हम पर आप कृपा करते हैं। तो आप और प्रभुपाद जी ने जो दीप प्रज्वलित किया है कृष्ण भावनामृत का, उसकी ज्योति हम तक आप लेकर आए हैं, तो आपको कोटि कोटि वंदन है। और आपके इस मिशन में हम सभी को भी इसका एक पार्ट बनाने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अपना जन्म दिवसના શુભ અવસર પર કોટી કોટી વંદન। મારા જેવા પામર મનુષ્યને ઓનલાઈન ભગવદ ગીતા ક્લાસ દ્વારા ગીતા જ્ઞાન આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીનો આજે પ્રકટ દિન છે, તો આ શુભ દિવસ પર હું ગુજરાતી ભાષામાં ચાલી રહેલા ગીતા કોર્સના એક સેવક તરીકે કાર્ય કરી રહ્યો છું, જેમાં મને ટીચર, કો હોસ્ટ, એડમિન જેવી વિવિધ સેવા કરવાનો મોકો પ્રભુજી મારફત ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યો છે। તો हरे कृष्णा, मैनी मैनी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे प्रभु। मेरा नाम डॉक्टर जिग्नेश कोसिया, मैं श्री राधा गोविंद जी गौरंगा और श्री प्रभुपाद की सेवा में लेवल 1 और लेवल 2 श्रीमद् भगवद गीता कोर्स में बतौर टीचर सेवा कर रहा हूँ। और जैसे दलदल में कोई फंसा हो तो अपने आप नहीं निकल सकता, वैसे ही मैं दलदल में फंसा था, काम क्रोध लोभ मोह, सिर्फ पैसा कमाना और बस जिंदगी ऐसे ही जीना, जैसे जो जी रहा है ना एनिमल, ऐसे ही जीना। और उसमें आप आए लेवल 1 का कोर्स लेकर, जैसे दलदल में फंसा हो उसको अगर कोई रोप मिल जाए तो रोप पकड़ के बाहर निकल सकता है, वैसे ही आपने लेवल 1 का रोप फेंका है मुझ जैसे मुझ पतित प्राणी के लिए। तो मैं आपका खूब आभारी हूँ प्रभु। थैंक यू सो मच। आपकी जैसी कृपा मुझ पतित पर बनी रहे, जैसे मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण। You introduced Prabhupada as a guru and you are as a Siksha Guru for me. It is my great fortune that I found Siksha Guru like you. All my doubts are removed. You brings bright light of Bhagavad Gita for my life and you guide me for my permanent address Golok Vrindavan Dham.
and you teach me this material world is a dukhalayam ashashvatam. It's your mercy for all fallen soul like me. Ganga of Bhagavad Gita come to our door. Today is the day to be grateful towards you. Many thanks Prabhuji for all things which I learn from you and which you do for all fallen soul. Thank you so much Prabhuji and many happy birthday Prabhuji. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆತಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಒಂದು 18 ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ನೀವು ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನಿಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಭ್ಯಂತರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. Hare Krishna Prabhu. Happy Krishna Conscious Birthday Prabhu. Thank you Prabhu for giving me opportunity to do seva. Hare Krishna Prabhu. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವೆಂದು. ಇವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Happy Krishna conscious birthday to Namanishta Das Prabhuji. I wish Lord Krishna fulfill all your wishes, which is always Krishna conscious. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnam Eva Vashishyate. Prabhuji, you are the God sent elevator. You are providing us a very big platform through ISKCON Mangalore to know more about Krishna and go in the path of Prabhupada, which is very necessary for the present time. Thank you Prabhuji, thank you for everything, providing us so many sevas, guiding us in the Krishna conscious and giving us the service in the temple. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. This is Raji from Kannada group. I wish you a very happy Krishna conscious birthday. I also thank Srila Prabhupada and Lord Shri Krishna for giving us a wonderful, great soul who is showing us a very happiness life, devotional path of life. I thank for that and wish you all the best and success. I seek your blessing to grow in our devotional path. Thank you Prabhuji. Thank you for everything. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Wish you happy Krishna conscious birthday. Hare Krishna. Pranam Prabhuji, happy Krishna conscious birthday to you. We have been fortunate and blessed by Guru and Krishna, Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu to have the association of a pure devotee like you, whose guidance and vision introduced Bhagavad Gita courses to more than 8 lakh people across India and overseas. Level 2, Level 3 and Bhakti Vriksha courses made us to get more and more involved with Prabhupada's books and gave us Devotees Association. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಯೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಮುಂದುವರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ दंडवत प्रणाम. वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे टू यू. आज इस उपलक्ष्य पर मैं आपको अपना दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो आपने लॉकडाउन में प्रभुपाद का संदेश, भगवद गीता का सार जो आपने बीड़ा उठाया था उसको जन जन तक पहुँचाने का, उसके लिए मैं, मेरा घर परिवार, मेरे संबंधी, हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा अनमोल उपहार है. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. जन्मदिनमिदं नामनिष्ठ प्रभुजी, जन्मदिनमिदं नामनिष्ठ प्रभुजी, शं तनोतु ते सर्वदा मुदं, शं तनोतु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणां कीर्तिमार्जय, पुण्यकर्मणां कीर्तिमार्जय, जीवनं तव भवतु सार्थकं, जीवनं तव भवतु सार्थकं. हरे कृष्णा. हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभुजी. हरे कृष्णा. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Radharani bless you. Radharani bless you.
ऐसे ही बना रहे। It is because of you that darkness of ignorance has been removed from the hearts of lakhs and lakhs of devotees. ने आध्यात्मिक कार्यों में सम्मिलित किया, इसका हमें बहुत फायदा हो रहा है. My sincere obeisance at your feet and at lotus feet of Krishna. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणाम. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടുകൂടി ചിരകാലം നീനാൾ വാഴട്ടെ എന്ന്. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അങ്ങയുടെ ഈ ജന്മദിനത്തിൽ ഇനിയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായി രാധാഗോവിന്ദ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ ആശീസ്സുകൾ അങ്ങേക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കട്ടെ. വെരി ഹാപ്പി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ബർത്ത്ഡേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നിറഞ്ഞ സന്തോഷകരമായ നല്ലൊരു ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നു പ്രഭുജി. So fortunate to have your affection and praise. Wishing you a very happy Krishna conscious birthday. May your desire to serve Sri Radha Govinda and devotees always increase by God's blessings. Thank you. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. പ്രഭുജിക്ക് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടെ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. కృష్ణుడు మిమ్మల్ని ఎల్లవెల్లా చల్లగా చూడుగాక. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, విషింగ్ యూ వెరీ హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ బర్త్డే. మే యూ కీప్ ఎన్లైటింగ్ అండ్ కీప్ గైడింగ్ us all the same way you have been doing us. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్స్ ప్రభుజీ. మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అండ్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ బర్త్డే. మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ దిస్ డే అండ్ ఐ విష్ may Lord Gauranga, Lord Narasimhadev and Lord Radha Madhav along with Ashtasakhi and all of them will show unlimited bliss and mercy upon you, and I'm so happy to be guided by you and having the Shiksha Guru. Prabhuji, wish you very happy Krishna conscious birthday and thank you so much for guiding us in this divine path of bhakti. Krishna Chaitanya Jnana Shubhakankshalu. Hare Krishna, we wish you very happy Krishna consciousness birthday Prabhuji. May your desire to serve the Lord and his devotees always increases. Hare Krishna. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రణామ్. హ్యాపీ బర్త్డే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ us and thank you for leading us to Krishna consciousness and spirituality. ఎప్పుడు మీరు మాతో ఇలాగే ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మీకు. సదైవ భవతం హరిభక్తిరస్తు. కృష్ణ మాధుర్యం మీ జీవితంలో ఎల్లవేళలా నిండాలని. వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ టు యు, హరే రామ టు యు, హరే కృష్ణ కాన్షియస్ బర్త్డే టు యు. హరి బోల్ హరి బోల్. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద की जय. हरे कृष्ण नाम निष्ठा प्रभुजी, आपन को एक्चुअली आम ओडिया ग्रुप रे बहुत किछि होइछि. हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को जानि परछु आ हम आपन को एक्चुअली ओडिया लैंग्वेज जो आरंभ होइतिला हरे कृष्ण जो मोमेंट एटा हमें तब बहुत उपकृत होइछो. आपन को जन्मदिन बहुत बहुत शुभेच्छा. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. आपन को पदारविंदरे कोटि कोटि प्रणाम. प्रभु आपन को कृष्ण कॉन्शियस जन्मदिन रो बहुत बहुत शुभेच्छा. आ प्रभु आपन हम मानकर भक्तिमय रास्ता कोइ भली भाबरे आलोकित करंतु. श्रीमती राधा रानी गुरु गौरांग एवं श्रीला प्रभुपाद को पदारविंदरे आपन को उत्तम शास्त्र एवं उत्तम भविष्य पई कोटि कोटि प्रणाम. हरि बोल प्रभु. हरे कृष्ण. प्रणाम. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି. ତ ମୋର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିପାରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ. ଏଥିପାଇଁ ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା. ହରେ କୃଷ୍ଣ. ଆପଣ ରାମ ନିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ. ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା. प्रभुजी आपको जन्मदिन बहुत बहुत शुभेच्छा. कृष्ण कॉन्शियस जन्मदिन आपन जीवन सुखमय हो. राधा गोविंद का चरण दे हमर प्रार्थना. नमस्कार प्रभुजी. हमारा विनम्र प्रणाम करंतु. हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे प्रभुजी. कृष्ण नाम निष्ठा प्रभु, आपण को कृपारु हमें आज कृष्ण भावना कृष्ण भक्ति पथर आगे पड़छु. आपको महान दिन रे हमको जन्मदिन हार्दिक शुभेच्छा. हरे कृष्ण नाम निष्ठा प्रभुजी. यही पवित्र रथयात्रा घोषयात्रा जो जगन्नाथ चली से पवित्र अवसर आप जन्मदिन निश्चित रूपे जगन्नाथ आशीर्वाद जगन्नाथ यही आशीर्वाद कृपा आपण द्वारा आम पाखे यही 18 दिवसीय भगवत गीता माध्यम पहुँची पारी एवं लक्ष लक्ष भक्त यही भगवत गीता पाठ्यक्रम जोड़ी हुई से निजर जो कृष्ण चेतना अग्रगति करुँच निश्चित रूपे आपण पूज्य अटंती. Prabhuji, Hare Krishna conscious happy birthday to you and the birthday wishes from blissful class of the kids from ISKCON Mangalore platform. जन्मदिनमिदं प्रियसखे तव शुभं भवतु मंगलं भवतु. प्रार्थयामहे ते कुशलमस्तु आरोग्यमस्तु ते बलमस्तु. इति सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे सदैव भवतुं हरिभक्तिरस्तु. हरे कृष्ण टू यू, हरे राम टू यू, हरे कृष्ण टू यू. Hare Krishna conscious birthday wishes to you Prabhuji. कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे. हरे कृष्ण. जन्मदिनम् इदं नाम निष्ठदास प्रभो शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिम् अर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम्.
हरे कृष्णा में एक लाइन हम एक we all students of shloka chanting classes by Krishnan Prabhuji take this opportunity to wish Namanishta Das Prabhuji on his birthday by singing the Maha Mantra together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Happy Krishna conscious, Hare Krishna conscious birthday, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur.